হ্যালো, ক্লাস 3 ছেলেমেয়েরা কেমন আছো? সব নিশ্চয়ই ভালো আছো। যাই হোক, আজকে আমি আবার এসেছি তোমাদের আরও একটা গল্প পড়াতে। আরও একটা বলা হবে না, বলা যাবে না, আরও আধখানা। অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড তোমরা পার্ট 1 পড়েছো এবং তার সমস্ত কোশ্চেন, তারপরে তোমার ওয়ার্ড মিনিং, তারপরে তোমার মেক সেন্টেন্স যা ছিল সেগুলো সবই করা হয়ে গিয়েছে। সুতরাং আজকে একটা আমাদের নতুন আরম্ভ করতে কোনো অসুবিধা নেই। তো এটা হলো অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড 2। তোমরা ফার্স্ট পার্টের গল্পটা তোমরা জানো, আমরা বলেছিলাম গল্প। হ্যাঁ, তোমরাও পড়েছো। তোমরা যদি এটা গল্পগুলো পড়ে বুঝতে পারো খুব ভালো কথা, কিন্তু আমার তো একটু সাহায্য করা উচিত, তাই তোমাদের একটু আমি বলি কি হয়েছিল আগেরটায়। না, অ্যালিস সুড়ঙ্গের মুখে এসে যখন দেখলো সুড়ঙ্গটা ছোট, সে তোমার ওর মধ্যে দিয়ে যেতে পারবে না, সুতরাং সে বাগানে পৌঁছতে পারবে না। সে খুব দুঃখিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। হ্যাঁ, আচ্ছা, এবার পরবর্তীতে কি হয় সেটা দেখো। সুড়ঙ্গের মুখ থেকে দাঁড়িয়ে সুড়ঙ্গের মুখে যখন সে দাঁড়িয়েছিল, সেখান থেকে অ্যালিস কেম ব্যাক টু দ্য টেবল in the room and picked up a bottle on which drink me was written. অ্যালিস ফিরে এলো টেবিলের কাছে ঘরের মধ্যে, এবং এই টেবিলের উপরে একটা বোতল রাখা ছিল। সে বোতলের গায়ে লেখা ছিল ড্রিঙ্ক মি। হ্যাঁ, ড্রিঙ্ক মি লেখা ছিল, মানে আমাকে পান করো। ওয়াজ রিটেন। সি ওপেন দ্য বটল by taking out its cork. There was something inside, and she poured a little of it in a spoon and drank it. সে মানে অ্যালিস বোতলটা তার কর্ক খুলে, কর্কটাকে বের করে খুলে ফেললো বোতলটা। বোতলের মধ্যে কিছু ছিল এবং সে সেইটা মানে তরল তরল জিনিসই ছিল বোতলের মধ্যে। সেটা সে একটা খুব সামান্য পরিমাণে একটা চামচে ঢাললো এবং পান করে ফেললো। অল অ্যাট ওয়ান্স সে বিকেম কোয়াইট টাইনি। খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে একদম ছোট্ট হয়ে গেল। কিরম ছোট্ট হয়ে গেল দেখো এখানে, কিরম ছোট্ট হয়ে গেল। আচ্ছা, এই গল্পের তোমরা একটা ছবি দেখেছিলে, সেই ছবিটা আবার পরের দিন আজকে তোমাদের আমার দেখাবার ইচ্ছা আছে, দেখাবো। কিন্তু গল্পটা যে পুরোপুরি তো এই গল্পের সঙ্গে মিলবে এমন নাও হতে পারে, কেননা এই গল্পটা তো অনেক ছোট্ট করে লেখা, ছোট করে দিয়েছেন, আর ওটা তো অনেকটা আছে। সুতরাং সেটাতেও সব নেই। অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড একটা বড় ফিল্ম আছে, আমি তোমাদের যারা দাদা 4-এ পড়ে এদেরকে আমি টিভিতে দেখিয়েছিলাম ক্লাসে। তোমাদেরও যদি সময় হয়, যদি আবার দিন শুরু হয় স্কুল, আমি নিশ্চয়ই দেখাবো। তো এইটা তোমরা ছোটোটা দেখো, তাহলে দেখবে অনেকটা মিলবে না। যাই হোক, তো এরপরে চলো আমরা গল্পে এগিয়ে যাই। খেয়ে ছোট্ট হয়ে গেল সে। ছোট্ট হওয়ার পর কি হলো? সি গট হার উইশ, মানে সে যা চেয়েছিল তা হয়ে গেল। হাউ হ্যাপি সি ওয়াজ, সে কি সুখী সে। নাও সি কুড রান থ্রু দ্য টানেল, এখন সে ওই টানেলের মধ্যে দিয়ে যেতে পারবে। বাট অ্যালাস, সি হ্যাড ফরগটন টু টেক দ্য কি। কি দুঃখের ব্যাপার, সে চাবিটা নিতে ভুলে গিয়েছে। ইট ওয়াজ অন দ্য টেবল অ্যান্ড সি ওয়াজ নাও টু স্মল টু রিচ আপ টু ইট। এখন সে এত ছোট যে টেবিল থেকে চাবিটাও সে পারতে পারবে না, মানে চাবিটা সে নিতে পারবে না। জাস্ট দেন সি স এ গ্লাস বক্স আন্ডার দ্য টেবল। তখন সে দেখতে পেল যে টেবিলের নিচে একটা কাঁচের বাক্স রাখা আছে। ইন ইট ওয়াজ এ পিঙ্ক কেক উইথ ইট মি প্রিন্টেড অন ইট। সেই কাঁচের বাক্সের মধ্যে একটা পিঙ্ক রঙের কেক আছে এবং তার উপরে ইট মি
প্রিন্ট করা আছে। প্রিন্ট করা যেমন কেকের উপরে লেখা থাকে না, খাবার জিনিস দিয়ে লেখা থাকে, সেরকম তোমার নাম টাম লিখে যেমন জন্মদিনের কেক হয়, হ্যাপি বার্থডে লিখে দেয়, সেরকমই ইট মি লেখা আছে। অ্যালিস সেড টু হারসেলফ, অ্যালিস নিজের মনেই বলল, ইফ আই ইট দিস কেক আই মে গ্রো বিগ অ্যানাফ টু রিচ দ্য কি। আমি যদি এই কেকটা খেয়ে নিই তাহলে আমি ওই চাবিটা নেওয়ার মতন বড় হয়ে যেতে পারি। সে এড দ্য কেক, সে কেকটা খেয়ে ফেললো, অ্যান্ড বিট বাই বিট সি গ্রিউ টলার আনটিল সি টাচড দ্য রুফ। সে কেকটা খেয়ে ফেলার পর কি হলো না, ক্রমশ ক্রমশ সে বাড়তে লাগলো, লম্বা হতে লাগলো, ততক্ষণ পর্যন্ত না যতক্ষণ পর্যন্ত না তার মাথা গিয়ে ছাদে ঠেকে গেল। সি হ্যাড টু স্টুপ ডাউন, তখন তাকে কোমর ভাঁজ করে নিচু হতে হলো, এবং অ্যান্ড হার ব্যাক হার্ট হার, এবং নিচু হতে গিয়ে তার কোমরে ব্যথা লাগলো। অ্যালিস স্টার্টেড উইপিং, অ্যালিস ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলো। সুন শি ওয়াজ স্ট্যান্ডিং ইন এ পুল অফ টিয়ার্স, এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সে দেখলো সে একটা অশ্রু মানে তোমার চোখে জলের পুকুরে, পুল মানে ছোট পুকুর, সুইমিং পুল যেমন হয়, সেই তোমার চোখের জলের পুকুরে দাঁড়িয়ে আছে। সি সেড টু হার সেলফ, সে নিজেকেই বলল, হোয়াট এ ফুল আই অ্যাম, হোয়াই ডিড আই ইট দ্য কেক, আমি কি বোকা, আমি কেন কেকটা খেলাম। অ্যালং কেম দ্য র্যাবিট, সেই সময়ে র্যাবিটটা এসে হাজির হলো উইথ পেয়ার অফ হোয়াইট গ্লাভস, তার হাতে একজোড়া সাদা রঙের গ্লাভস, অ্যান্ড ফ্যান, এবং একটি পাখা। অ্যালিস কল্ড ফর হেল্প, অ্যালিস তাকে সাহায্যের জন্য বলল, অ্যান্ড দ্য র্যাবিট লেট দ্য গ্লাভস ফল ইন ফেয়ার। যেই তোমার অ্যালিস ওকে সাহায্যের জন্য কল ফর হেল্প জোরে চেয়েছে, তার ভয়ে তার হাত থেকে গ্লাভস দুটো পড়ে গেল। অ্যালিস পিকড দেম আপ, অ্যালিস গ্লাভস দুটো তুলে নিল, অ্যান্ড হোয়েন শি পুট দেম অন শি বিকেম দ্য রাইট সাইজ টু গো ইন টু দ্য গার্ডেন। যেই সে তোমার গ্লাভস দুটো হাতের মধ্যে পরে নিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সে আবার ঠিক ওই বাগানে যাওয়ার মতন সাইজে চলে এসছে, রাইট সাইজ, যে সাইজে সে বাগানে যেতে পারবে সেই সাইজে চলে এলো। তারপর কি হলো, বাট সামহাউ হার ফুট স্লিপড, কিন্তু কোনোভাবে তার পা পিছলে গেল, অ্যান্ড শি ফেল ইনটু দ্য পুল অফ টিয়ার্স। পারহ্যাপস it was the sudden dip into the cool water which made her wake up with a scream. যখন তোমার পা পিছলে যখন সে ওই পুল অশ্রুর যে পুকুর তার মধ্যে পড়ে গেল, তখন কী হলো না, এটা একটা সাডেন ডিপ, মানে হঠাৎ, ডিপ মানে কি ডুবিয়ে ধরা, ডুবিয়ে ধরে রাখা নয়, ডুবিয়ে ধরে ছেড়ে দেয়া, চুবানো বলে না, সে জলে চুবানো, তাকে ডিপ বলে। সেই তোমার জলে চুবিয়ে ছেড়ে যাওয়ার মতন হয়ে সে একটা ভয়, একটা প্রচণ্ড আঘাত, ভয় পেয়ে সে জেগে উঠল এবং চিৎকার করে জেগে উঠল। অ্যালিস হ্যাড অনলি বিন ড্রিমিং আফটার অল, কিছুই না, অ্যালিস একটা স্বপ্ন দেখছিল, বুঝলে, ওইসব খরগোশ টরগোশ বাগান সব কিছুই না, সে একটা স্বপ্ন দেখছিল। তাহলে কি আগের যে গল্পটা তোমরা দেখেছিলে সেটা বাকিটা দেখা যায়, দেখি দেখা যায় কিনা। Alice was stuck in the hall. She didn't know what to do. I don't know how to go back, and I don't know how to get out. Oh, someone help me. Alice began to cry. After a while, she looked around the hall and saw that a bottle had appeared on the table. Drink me? Maybe it'll help. Alice drank a little and began to grow smaller and smaller. Wait, what's happening? Alice became so tiny, she had to swim through a pool of her own tears. She finally managed to get out. These are strange trees. They look like flowers. Oh, they are flowers. I've become so tiny that they seem like trees. The White Rabbit found Alice walking around and became angry. Hey, don't you see we're getting late? Go and get a pair of gloves and a fan from the house. The house? Yes, that one there. Hurry. Alice ran to the rabbit's house, wondering. Why am I taking orders from a rabbit?
Let's see what's inside. Alice entered the house and looked around for the gloves and the fan. She found them on a table along with a cake. Do I eat it? I'll just have a bite. As soon as Alice took a bite, she began to grow bigger and bigger till her head hit the top of the house. Oh no! How am I going to get out of here? Oh, what's that in my house? Help! Help! The rabbit called a few other animals that came to help. They began throwing stones into the house. Get out of my house! I can't! Stop throwing stones at me! Then Alice noticed that the stones were just tiny cupcakes. She picked one up and ate it. Soon she was shrinking. She was as small as she was before she had had the cake. She ran out of the house and did not look back. Oh, I've been growing smaller and larger and smaller. I wish I could just be myself again. You can be yourself again, little lady. Alice looked around to see who was talking. It was a caterpillar relaxing on the top of a mushroom, but it seemed to be slipping off the mushroom and pulling itself back up again. I can? But how? Well, you can eat this mushroom. One side will help you grow bigger, and the other side will help you grow smaller. Alice didn't know which side to eat to become her normal size again. But the caterpillar had slipped and fallen off the mushroom and was moving away. Wait, tell me which side I should eat to grow bigger. The caterpillar vanished, and Alice had no choice but to try both sides. Oh, I'm smaller than I was. So this must be the piece to grow bigger. Alice grew so big that she reached the top of a tree. Whoa, not this big. She began to eat a bit of both pieces until she was the right size again. This looks fine to me. I can stop eating now. Alice didn't know where to go from there. She kept walking and crying out for help. Is anybody there? Yes, my dear, I am here. Who's that? Me. And Alice saw a Cheshire cat on a tree. She had never seen a cat smile that way. Who are you? You are new to this land, so you must first tell me who you are. I'm Alice. I followed a white rabbit that brought me here. How do I get out? Where do I go now? Well, this road goes to March Hare's house. The Mad Hatter must be having his tea party there. Mad Hatter? Oh yes, he is a little mad. So are all of us, and so are you. I'm mad. Well, you did follow a rabbit hole down here. Alice did not like the cat and wanted to leave. So she started walking towards March Hare's house. I'll see you at the palace with the queen. The Queen? The cat slowly started vanishing until you could only see his smile. Alice wondered who this queen was. She came across March Hare's house. She saw March Hare and the Hatter having tea at a long table. There was also a mouse sleeping in between them. Sorry, there's not enough place for you. There are plenty of empty chairs. Very well then. Have some wine. Wine? I don't see any wine. Because there is no wine. Oh, it's 6 o'clock. Time for a tea party. Why did you offer me wine when it wasn't there? Why did you join our table when you were not invited? All right, I'll go now. Wait, tell me this. How can a crow be used as a writing table? Alice thought this was a strange question and began to think. I don't know. You don't know? Oh, it's 6 o'clock. Time for a tea party. But you're already having a tea party. And how many times is it going to be 6? Oh, silly girl. Answer the mouse. How can a writing table be used as a crow? What? That's not what the mouse asked. Looks like she doesn't know the answer. Do you? No, that's why we asked you. Oh, you're all mad. All of you. No wonder you're called the Mad Hatter. I'm going. They all laughed as Alice walked away from the table. She then found herself in a garden filled with strange people. They looked like playing cards, and they were painting the white flowers in red. What are you doing? The Queen of Hearts only likes red flowers, so we must paint them all red. If she sees any white ones left, we'll lose our... So this is the queen the cat was talking about. The Queen of Hearts was here, and she looked very upset. I said no white, only red. Guards, take them away. Off with their heads. No, please, my queen. Mercy. Who are you? Alice was afraid she might upset the Queen.
I'm Alice. I was just. Alice followed her quietly. Someone stole my apple pies. The ones I baked in the shape of hearts. Oh, And we think the Jack of Spades did it. We've put him on trial. Alice entered the court with the Queen and found a seat in the crowd. She saw all sorts of playing cards around her. Let the trial begin. We have our first witness, the Mad Hatter. oh, the White Rabbit is here. The Mad Hatter walked into the court. Did you see the Jack of Spades steal the Queen's apple pie? Yes, I did. When did you see that? At 6 o'clock. All right, off with his head. Wait, the Mad Hatter is always at his tea party at 6 o'clock, and that's the only time he knows. How can you trust him? He's mad. Your Majesty, she did it. I saw her too. She is a thief. Off with her head too. What? Wait. Alice was angry at everyone around her. She saw the Cheshire Cat appear in the court. He was still smiling at her. Alice realized she was growing bigger with her anger. The more angry she got, the bigger she got. All the cards began to attack her. Stop! Stop it! Get away! Alice, Alice, wake up. Alice woke up from her sleep. She was lying under a tree and her sister was beside her. Are you all right? You were having a dream. It was all a dream? Oh, thank God you're here. What happened? Nothing. It was just a strange dream. All right, let's go home. As they walked back home, Alice thought she saw a white rabbit run behind a tree. Maybe it wasn't a dream after all. তোমরা দেখলে গল্পটা, কিন্তু তোমাদের গল্পের সঙ্গে এই ছবি মিলল না। তার কারণ গল্পটা অনেক বড়। তো আমি তো বললাম যে তোমাদের দাদাদের আমি দেখিয়েছিলাম যারা 4-এ পড়ে এখন, তাদের পুরো ফিল্মটা দেখিয়েছিলাম, তোমাদেরও দেখাবো। যাই হোক, গল্পটা দেখা হলো, গল্পটা পড়া হলো। চলো এবার আমরা আমাদের কাজ, কি কাজ আছে দেখি। আচ্ছা দেখো এখানে স্টুপ ওয়ার্ড মিনিং, স্টুপ টু বেন্ড, বাঁকা, কুঁজো হওয়া। গ্লাভস, এ কাভারিং ফর দ্য হ্যান্ড, হাতের কভার। তারপরে এসো ওই দুটোই আছে। অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোশ্চেন্স। হোয়াট ডিড Alice do to the bottle with drink me written on it? How did she become quite tiny? And why was Alice happy at the first and then sad later? এই তিনটে কোশ্চেন আজকে আমরা তোমাদের করে দেব। এইগুলো তোমরা মুখস্থ করবে, হ্যাঁ মুখস্থ করে রাখবে, আর মোবাইল থেকে এগুলো বের করে নেবে, টুকে নেবে। তারপরে বাদ বাকি হবে পরের দিনে। চলো আমি অ্যান্সারগুলো করে দিই। অনেকগুলোই আছে, সবই করে দেবো, কিন্তু পড়াশোনা করতে হবে। বাড়িতে থাকবে, বাইরে যাবে না, পড়াশোনাটা চালিয়ে যাবে। দেখো প্রথম প্রশ্ন এ, তোমরা নিশ্চয়ই বই বের করেছো, আমি সেদিন আগে বলেছিলাম, তো বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে নাও। কোশ্চেন এ, অ্যালিস পিকড আপ দ্য বটল অ্যান্ড ওপেনড ইট বাই টেকিং আউট ইটস কর্ক। দেয়ার ইজ সামথিং ইন দ্য বটল। শি পোর্ড এ লিটল ইন এ স্পুন অ্যান্ড ড্র্যাঙ্ক ইট। তারপরের প্রশ্ন, আফটার ড্রিঙ্কিং দ্য লিকুইড অফ দ্য বটল শি বিকেম কোয়াইট টাইনি। তারপরে অ্যালিস was happy at first as she could run through the tunnel, but sad later because she could not pick up the key as she was now too small to reach up to it. আর আবার দেখো,
Alice picked up the bottle and opened it by taking out of its cork. There is something in the bottle. She poured a little in a spoon and drank it. After drinking the liquid, দ্বিতীয় প্রশ্ন B. After drinking the liquid of the bottle, she became quite tiny. ছোট্ট হয়ে গেল। কোশ্চেন নাম্বার C, তোমরা কোশ্চেনটা বই থেকে দেখবে আর এখান থেকে উত্তরটা লিখে খাতায় কোশ্চেনটা প্রথমে লিখবে, তারপরে উত্তরটা লিখবে। নাম্বার এই সিরিয়াল গোলমাল না হয় তাহলে উত্তর উল্টোপাল্টা হয়ে যাবে। তোমরা বুঝতে পারবে নিশ্চয়ই। Alice was happy at first as she could run through the tunnel, but sad later because she could not pick up the key as she was now too small to reach up to it. আজকে তাহলে এই পর্যন্তই থাকলো। সবাই ভালো থাকো। গুড বাই অ্যান্ড গুড লাক। থ্যাংক ইউ।